Tonight on Cross Currents, a revealing journey inside Soviet mental hospitals, including the notorious Serbsky Institute. Are they still used to muzzle political dissidents? The answer lies behind the walls of Gorbachev's asylums. Cross Currents with Jim Carney. Surely one of the worst nightmares that we in the West can imagine is to be perfectly sane, yet be sentenced to a psychiatric prison somewhere in the Soviet Union, filled with genuinely insane people for a period of several years. Well, that nightmare has been a reality for thousands of Soviet citizens. This issue has been the center of a controversy that has raged within the World Psychiatric Association, or WPA, since the late 1960s. The critics, primarily the Western countries, including Canada, have charged that Soviet authorities have systematically and cynically used a diagnosis of mental illness to silence political dissenters, a monstrous violation of both civil rights and medical ethics. In 1983, the Soviet Union, facing almost certain expulsion from the WPA, resigned. Recently, they have wanted back in. In the spring of 1989, to demonstrate that reforms had taken place, they invited specialists and media from the West to tour a number of psychiatric institutions. The film you'll see tonight, Gorbachev's Asylums, was made on that occasion by a British television crew. The film shows an attempt at reform, but the issue raises some fascinating and important questions. Ask yourself, how should we define insanity? Is someone insane just because they behave strangely? Where do you draw the line? Is the objective of psychotherapy to have everyone conform to the same norms of behavior? Should the psychiatrist preserve the status quo or attempt to change the social conditions that create mental stress and mental illness? Is the origin of mental illness physical chemical, as in a physical illness, or social and behavioral, that is, as a result of the life experience of the individual? In either case, should the victim be held responsible for his or her illness? Obviously, the answers to these kinds of questions will depend a great deal on the underlying philosophy or ideology of one's society and culture. In Western psychiatry, the psychiatrist's primary objective is to help the individual achieve a reasonable level of happiness through the acceptance of personal responsibility and autonomy in one's life. Soviet psychiatrists see their responsibility as ensuring that the individual becomes a smoothly functioning component of the social collective. In the Marxist-Leninist model, anyone who criticizes the system has got to be either in the pay of foreign subversives or mentally ill. As well, in the Soviet Union, all psychiatrists are employees of the state. It's a highly centralized system which has been run by the same few individuals for many years. There is also a long-standing tradition of state concern for the mentally ill in the Soviet Union, far predating the communist era. In 1551, Ivan the Terrible may well have been calling for a kinder, gentler Russia when he instructed the church to accommodate the mentally ill in monasteries, where they were to receive enlightenment and understanding of truth through religious and moral education. In 1723, Peter the Great introduced the concept of special hospitals for the mentally ill, and Catherine the Great actually had some built. But in the early 1800s, Tsar Nicholas I really set the tone for the next 150 years. When a Russian philosopher, Pyotr Chadaev, impressed with the relative social progress in Western Europe, wrote a critical letter to a Moscow journal, Tsar Nicholas dismissed Chadaev's comments as insolent nonsense worthy of a lunatic, and announced that the government, in its solicitude and fatherly concern for its subject, forbids him to leave his house and will provide free medical care with a special doctor. After the Bolshevik Revolution of 1917, the basic premise of Soviet psychiatry was that the causes of mental illness
were to be found in the unjust social and economic conditions of pre-revolutionary Russia. The new communist society would remove those conditions. You can see how these trends would come together to create an attitude towards the state use of psychiatry that Western physicians find unconscionable. The use of drugs as punishment is another contentious issue. Patients have been routinely given excessive dosages of various drugs, causing severe psychological and physical discomfort and pain. To Western specialists, diagnostic methods approach the absurd, including one disorder called sluggish schizophrenia, often characterized in its early stages by the absence of any symptoms. Two critics of the Soviet system, Dr. Stanley Block and Peter Redaway, in their book Psychiatric Terror, How Soviet Psychiatry is Used to Suppress Dissent, report some of the pseudoscientific jargon often used in clinical reports on dissidents, such as overestimation of his own personality, poor adaptation to the social environment, obsessive reformist delusions, and my favorite, litigation delirium. In fairness, the Soviets appear to be making genuine attempts to respond to some of the criticism. It's clear, however, that they're coming at it from a very different direction in terms of their traditions and ideology. And let us not forget, it was not too long ago when the West got a look at some of its own practices in films like The Snake Pit and One Flew Over the Cuckoo's Nest. But those were movies. This is not a movie. The Serbsky Institute of Forensic Psychiatry in Moscow. For 20 years, it's been at the center of Western accusations about psychiatric abuse. The courts send people here to have their mental state assessed, a process that takes about a month. After the assessment, they are sent either to prison or to top security special hospitals. It's a sign of the many changes in the Soviet Union that we were allowed to film here. Yet we were given access to only one of the 6 wards. In the Serbsky, there are 250 patients. Here, in ward number 3, no one stopped them criticizing the treatment they'd received from Soviet psychiatry, both in ordinary and in special hospitals. Значит, в Краснодаре я был. Там вот эти 2 койки сдвигают вместе и ложат по 4 человека на 2 койках. По 4 человека на 2 койках. На полу. Вот. Очень большая грязь и плохое отношение. Вот. Санитар может там относиться как не к человеку, а как к животному. Чувствуешь это. Это глубоко переживаешь в душе. I asked if he'd been treated better here. Да, безусловно. Во-первых, здесь культура, понимаете, вот культурно подходят. Чувствуешь какую-то любовь, тепло. Не то, что именно к тебе отношение человеку, а там вот чувствуешь, что к тебе относятся как к собаке. Положение больных на Орловской спецбольнице удручающее. Вот это буквально все. Я вам скажу, начиная со столовой, где крадутся все продукты питания, и кончая сварочным аппаратом. Не так давно, буквально перед моей отъездкой, отправку сюда украли сварочный аппарат. Спецбольница фактически является хорошей кормушкой для работающих там, и не более того. В газете я читал, что с 1 марта на больницу отошла Минздраву СССР. Фактически там ничего не изменилось. Те же вышки, те же автоматы. Was the discipline strict there? Да, достаточно сказать, что в туалет выйти большая проблема. Даже в туалет попросить, чтобы выпустили, так как там по времени в туалет ходят. Вошь, паразиты, баня крайне плохая. Ну, бывает, когда тяжело, сам попросишь таблетки, а там назначают еще уколы, например. Придет тебе передача.
у тебя там сестра может что-нибудь забрать, такое бывает. Скажешь, сразу соврачу, на тебе начинают делать уколы. За твою же, за правдивое такое. The most common charge the West makes is that Soviet psychiatry has been used to put dissidents in mental hospitals. The Soviets deny it. It's an area which has been researched for 15 years by an Oxford psychiatrist, Sidney Block. We came to the conclusion that these allegations were substantial and also concluded that there had indeed been a systematic policy inspired by the security agencies and the political authorities to use psychiatry as a weapon against dissent. The Ministry of Health accept there were some mistakes. Its head of psychiatry is Dr. Vladimir Yegorov. Сегодня мы уже можем сказать, что в каких-то случаях не требовалось насильственной госпитализации в психиатрическую больницу, в то время как на самом деле его положили. В каких-то случаях не требовалась такая вот гиперопека, повышенная опека со стороны врачей-психиатров, а она осуществлялась. Dr. Block doesn't accept that psychiatrists in the Serbsky and elsewhere were just overcautious. The Serbsky has been the apex of the abuse. All the tricky, in quote, political cases came there. Serbsky psychiatrists declared a high proportion of dissidents as mentally ill and is not responsible for their anti-Soviet crimes, and therefore the result was their consignment to long terms in mental hospitals, prison mental hospitals. I asked what crimes today's inmates had committed. The director of the Serbsky is Georgy Morisov. Кто поступает? Ну, я бы сказал, наибольший процент у нас, скажем, в институте лиц, которые совершили общественно опасные действия, которые квалифицируются как там кражи, нападения, ограбления, кражи имущества, личного имущества, государственного имущества, хулиганские действия. Вот был период, когда было большее число по, так сказать, политического плана, был, так сказать, ну, всегда много, никогда много не было, но был какой-то процент. Сейчас число этих лиц значительно, так сказать, сократилось. The Serbsky has always used interviews and rather simple psychological tests to decide whether people were responsible for their crimes. Only 30% of ordinary cases were found to be mentally ill. Dr. Block argues that with dissidents, the proportion was much higher. We compiled a list of dissenters as part of our original research, and this was published as an appendix to our book, Russia's Political Hospitals. We had 210 cases, and bar one or two, only one or two, they have all turned out to be bona fide cases of abuse. То, что туда входили люди, у которых одним из проявлений психических заболеваний было высказывание идей, противоречащих существующей идеологии в нашей стране, это так. А вот вопрос о том, в какой степени они больны, это более сложный вопрос. What we can really see quite clearly is the construing of people's political, religious, and other beliefs into psychiatric jargon, which really strains the imagination. Soviet psychiatrists developed their own convenient theories on schizophrenia. Too great an interest in religion, philosophy, or political change was seen as a symptom of sickness. Scientific labels such as metaphysical intoxication became part of the literature. Ошибки, они были, в этом нет никакого сомнения. И мы сами, эти ошибки, они сегодня были, мы их признаем и стараемся всегда прийти к истине. Но я никогда не соглашался и не соглашусь сейчас, когда нам говорили, что мы по каким-то соображениям, политическим соображениям могли признать здорового человека психически больным. Kaluga Hospital outside Moscow. Here, patients have been trained to do skilled work for 15 years. They have a self-confidence and self-respect few Western patients possess. They get paid better than ordinary workers because of their disability. The strengths of Soviet psychiatry were always ignored by the West. The Soviet authorities, irritated by the Western emphasis on political abuse, put an end to all debate on patients' treatment.
psychiatry was not an issue during last 10 or 20 years to discuss openly here. It was a kind of taboo. Now, with glasnost and with democratization, we have much more opportunities to make available for the public at large all difficulties we have, all problems psychiatrists face them. Soviet psychiatry is very much the product of the country's history. The 1917 revolution promised the mentally ill better treatment. Local psychiatric health centers called dispensaires were set up by this edict. Moscow's doctors welcomed what has become the basic structure of today's psychiatric system. The 14th dispensaire in central Moscow now provides a day hospital, work therapy, acupuncture, and sleep therapy for the over-anxious. Patients also come here to receive group hypnosis and relaxation. Many in this group are worried by perestroika and the effect it may have on their jobs. A Sunday outing to a museum outside Leningrad is part of the treatment for this group of patients. All of them are on a register of the mentally ill. This register dominates their lives. For them, it means being on perpetual psychiatric probation. They have to report for treatment when summoned. Their passport is given a special stamp. They can be brought into hospital at a moment's notice, and they can't travel abroad. An incredible 5.5 million people are on this register, 2% of the entire population. Yet it's a feature of the Soviet system which has been ignored by the West. Направления основные были взяты такой на жесткую систему учета психически больных, на жесткую систему контроля за их поведением и на принятие максимально возможных мер для того, чтобы исключить возможные какие-то социально опасные, социально-общественные деяния со стороны больных. Причем понятие о социальной опасности было очень широким. It still is. Ludmila is on the register. She's not dangerous but depressed because 4 years after their divorce, her husband still lives in their flat. Ничего он не делает, он никогда ничего у меня не делал, муж, и раньше. Так что я, в общем-то, его не жалею, но просто одиночество пугает. Это так, чтобы я жалела мужа, что я его... Он меня как-то... Как женщина он меня не признавал. Я должна быть как рабыня, в доме. Стирать, убирать, готовить. Вот. Ну так в больницу приходил, когда был. Таблеткам не верит, говорит, только травы помогают. Most patients complain about the stigma of being on the register. Люди, которые действительно не знают представления о нашей болезни, относятся, в принципе, не положительно, отрицательно. Они почему-то думают, что если ты человек заболел психическим заболеванием, что значит, типа того, что ты дурак. Так. И уже как-то воспринимают тебя на работе хотя бы, даже твои знакомые, друзья. В принципе, стараешься это скрывать как-то. In 1988, a series of reforms gave patients the right to appeal against being on the register and being committed. Maria has been sent to Moscow's Kashenko hospital. Рубль 72 копейки мне ваших передают. Еще есть у вас денежки? But psychiatrists aren't adapting easily to the more liberal climate. Сколько вам лет, Мария Яковлевна? 10-го года рождения. Так сколько вам лет с 10-го года рождения? Сейчас перезвоните, пожалуйста, попозже, мы заняты. 40, что ли? 40 лет? С 10-го года, 40, что ли? 40. А какой сейчас год идет у нас? Сейчас 37-й, что ли? 37-й год? А какое сейчас время года у нас? Время зима. Зима. А месяц какой? А месяц январь, что ли? Приемный какой? Январь. А число какое? Число не помните, да? Давно память плохая стала?
Да не сказать, что давно, но как-то она постепенно так это все. Ухудшаться постепенно стало, да? Психиатрами-то вы раньше наблюдались, нет? Не наблюдали. It took the doctor just 4 minutes to decide to commit Maria, even though she wasn't completely confused. Despite getting her age badly wrong, she knew her name, her date of birth, the season, that she was in hospital, and she handled herself reasonably well. She was certainly never told her rights under the new law. Maria was stripped and kept waiting 2 minutes in the nude for the nurse to take her blood pressure. Then she was bathed in public, even though there was no indication she was dirty. In Britain, such routines only happen in prison. After being dried and dressed, Maria was taken to the geriatric ward. The Kashenko is one of Moscow's largest hospitals, with 2,600 beds. It's overcrowded, and patients know their place, standing to attention for the doctor. В туалете. Не ломал. Ну как не ломал? Кулаком стукнул, и она разлетелась. Никак нет. Нет, да? Никак нет. Жену плохо встретил. Почему? Не хотел разговаривать с ней. Это жена. Занятым продет. Она изменяет по-прежнему? Нет. Изменяет по-прежнему? Нет, там уже изменяет жена. А? Разберемся. Так не надо сразу всех. Кто это? Кто? Дети. Какие дети? Какие дети терроризируют? Которые в школе учатся. Но это чужие или ваши собственные дети? Нет, у меня нет детей. Все школьники подряд, что ли, терроризируют? Until very recently, psychiatrists' attitudes couldn't be challenged by pressure groups or the media. The deputy editor of the Medical Gazette is Andrei Mann. Что же касается психиатрии, то тема эта была вообще опасной, что ли. Или, вернее так, трудно представить себе, вот, как я уже сказал, острую какую-то публикацию, так сказать, вот, о злоупотреблениях в психиатрии, о взятках, так сказать, и за это то, о чем я потом писал по Кащенко, по больнице Кащенко. Такого типа, и то, что в социндустрии писал Андрианов, такого типа статьи невозможно было себе представить. Andrianov and Mann both wrote about corruption on this ward at the Kashenko. Psychiatrists here declared sane criminals to be schizophrenic, so they could go to hospital instead of prison. After a year, they were pronounced cured and freed. The payment to the doctor was about £8,000. But questions of political abuse are even more sensitive, and have only been raised in the last few weeks by semi-official groups, like the Public Commission for Human Rights, co-chaired by Fyodor Berlatsky. Прежде всего нас интересует, и не только интересует, нас волнует вопрос о том, использовались ли психиатрические лечебницы в незаконных целях. К нам приходят многие люди, которые говорят нам, что они были посажены в психиатрическую лечебницу по мотивам, скажем, конфликта с руководством. Их обвиняли в том, что у них социальный бред за то, что они критиковали своих начальников. Приходят люди, которые говорят о том, что они были посажены своими родственниками незаконно. Приходят, не так часто, но приходили люди, которые говорили, что их поместили в психиатрическую лечебницу по политическим мотивам. In the new climate, we were told we could talk to any patient, but in the 14th dispensaire, there was one man they wouldn't let us interview. We insisted and found that doctors still panic over politics. Ephraim first talked of the register. Отрицательно. Как к неграм в Америке относятся. Ephraim claims he got into psychiatric trouble for a specific reason. Да, я пострадал. В 1978 году за то, что я подошел к американскому посольству, чтобы узнать, как мне выехать в Израиль. Я еврейской национальности. Did he think he'd be allowed to emigrate when his treatment was finished?
если мне дадут возможность. Но мне вряд ли это дадут. Мне будут мстить. Вот только что врач, я не знаю его фамилии, Николай Аркадьевич, шипел на меня, чтобы я отказался вам давать интервью. В противном случае он вызовет перевозку. Я же вам сказал. Вы плохо себя чувствуете после 1978 года? Что сделали вам? Расскажите. Каким образом? At first, he ignored the doctor's attempts to get him to discuss his symptoms publicly. Не знаю. Это вы спросите их, они лучше знают. Ну вы что чувствовали? На расстоянии как-то, что ли, воздействовали? Как могли на вас? Не знаю. Вы мне говорили же, что... Ну вот говорил, на чем речь? На расстоянии каким-то образом что-то такое мне говорили. Опишите вот это. The interview over, I asked his full name. Ефраимов Лев Авдыильевич. Мой адрес Планетный 27, квартира 40. Москва. Then the doctor gave us his clinical notes to prove how disturbed and childish Ephraim was. The dispensair's head doctor rushed down to ask how we would edit the scene and to stress Ephraim was sick, not a dissident. Throughout the 70s and 80s, dissidents were sent to special hospitals. Most are out in the wilds, but this one in Leningrad is in the city center. Security here is tough. We were allowed to film, but only on one of the 3 rehabilitation wards and on the observation ward. There are 790 inmates here, and the staff themselves complain it's hard to treat patients in such decrepit buildings. Under strict supervision, patients stay on average 3.5 years. They leave only when the doctors say they are cured. It was hard to get precise statistics about why inmates were here. Between 40 and 45% have been charged with murder. The rest with rape, assault, theft and hooliganism, but none with political crimes, according to the hospital director, Dr. Viktor Stashkin. Сейчас таких больных нет. Did they used to have such patients? Были. Many patients? Много. Они не составляли по разным годам и 1% от всех. I asked if he had ever come under pressure from the KGB or the Ministry of the Interior to treat patients in a particular way. Нет, лично я никогда не подвергался этому, работая в этой больнице с 1975 года. Вопросы лечения в компетенции врачей. И только врачей. There are some surprising features. These very dangerous patients are allowed to handle dangerous tools. Many women nurses work on the wards. In theory, patients are sent here to be treated. Work can be part of therapy, but here the patients seem to spend all their time working. После завтрака я работаю в гардеробе, больным выдаю одежду. Потом, значит, у сестры-хозяйки приходит сестра-хозяйка, вот, и там у ней помогаю. Кого приведут, кого уведут, там одеть, раздеть, все это. И так вот проходит до 5 часов. Потом опять приходят больные с работы. Опять открываю раздевалку, они все туда вешают, я все уберу. И вот 5 часов рабочий день кончается. Ну, видите, конечно, это не дома находится, и стены это сказывается, давит на психику. А так, все нормально. Difficult and disturbed patients are sent to this observation ward, crammed with 15 beds. The West has always complained of the conditions in special hospitals. Here, patients just lie down all day,
under the eye of the ward orderly. Наблюдаю за больными. То есть, если у них начинается какой-то психоз, смех, слезы, буйство или еще какие-нибудь, я вызываю врача, медсестру. Это хоть моя обязанность. А также во время обеда, ужина, завтра я за ними наблюдаю, чтобы они ели, и чтобы не было никаких между ними, ни ругани, ни ссор, ничего. Дисциплинарные меры не применяются к больным. Нам это? Нет. Вообще никаких? Нет. According to Western sources, there are still some political cases in Leningrad Special Hospital. One is Stomislav Sudakov, who is said to have been in various special hospitals since 1974, when he tried to enter the American embassy. When I asked Dr. Stashkin if it was true, there was no panic, but also no comment. Я вообще бы не хотел называть фамилии больных в этом интервью. Moments later, Dr. Stashkin explained why, in his view, Sudakov was not a political case. Судаков в 1984 году во время концерта в Таллинской ратуше разбил топором виолончелистки Чайковской. Виолончель старых итальянских мастеров. После чего он прошел судебно-психиатрическую экспертизу в Таллинской психиатрической больнице, которая признала его душевно больным, невменяемым в отношении инкриминированного деяния и рекомендовала направить на принудительное лечение в психиатрическую больницу специального типа, то есть в нашу больницу. По определению суда Судаков поступил в нашу больницу в феврале 1985 года. I asked why it wasn't possible for us to interview Sudakov. Ну, в настоящее время его психическое состояние не позволяет беседовать с ним никому, кроме лечащего врача. Dr. Stashkin showed us the court record to confirm his story. In fact, it said Sudakov had escaped from hospital in 1983 before he assaulted the cello. He had actually been in special hospitals from 1974, just as Western sources asserted. Amnesty wanted 3 more political cases raised with the Ministry of Health. Sergei Poznikov, Georgia David, and Alexander Nikiforchuk, all said to be in special hospital. Но мы проверили в этой психиатрической больнице. Ни сейчас таких людей нет, ни в 1987 году не было. Мы не стали поднимать более ранние архивы. Но вот одна фамилия очень похожая. Не Никифорчук, а был Никифорук. Но он уже сейчас выписан в настоящий день. И состав преступления не попытка перейти государственную границу Советского Союза, как содержится информация в этом списке, а незаконная торговля наркотиками. Тот это Никифорук или не тот, который имеется в виду, я не знаю, но вот все, что нам удалось уточнить. There's no way of checking these claims. The Soviets say clever criminals try to get adopted as dissidents, especially by American human rights groups. The data which was presented by the American part of this group, more than 100 cases, about 40% of them, when we checked that here, our colleagues, appeared that they have nothing with the political misuse or with dissidents. They were criminals, they were killers, you see, etc., etc. Sergei Belov is one of many dissident patients who were released last year. He spent 3.5 years in special hospitals for working on underground publications. We filmed him without official permission. But even now he is not totally free because he's still on the register. Да, меня обязали каждый месяц 6 числа посещать поликлинику своего психиатра. Как отмечаться, как поднадзорный, я говорю, только не в милицию, я говорю, а к психиатру. The world's press proclaims new freedoms. The patients like Belov protest at old controls. Ну, меня выписали, собственно, хотя я очень протестовал, инвалидом 2-й группы, пенсию мне назначили 55 рублей. Практически я у них постоянно сейчас сижу на учете, под колпаком. У меня имеется вызов из ФРГ от друзей. Не дают разрешения на выезд.
Last year, a new law allowed patients to appeal against the decisions of psychiatrists. Those in hospital or on the register can seek their release. But they first have to go before a panel of psychiatrists who act as judge and jury. The panel started in private session, with a doctor arguing against taking her patient off the register. She maintained it would be too risky, since she'd been a schizophrenic for 25 years. Then the panel called on the patient, Valentina, to present her own case. Сколько раз вы в больнице были психиатрической? Вначале была часто, да. В общей сложности сколько это получается? Ну, я не считала, ну, может быть, где-то 5 раз, но только в начале, в самом начале. Да. Ну, было, как мне сказали, может быть, было это никакая не шизофрения, как, знаешь, я только потом узнала. Мы с вами не о диагнозе говорим, а о самом состоянии. Было снижение работоспособности. Это потом, года. Не было ли каких-то других расстройств? Скажу, где-то через год, уже дома, вот когда получалась плохая такая обстановка, при продуктору, перед праздником, перед 1 мая, хорошо помню. И слово это человек ненавистничество, потом началось это, сейчас будет смеяться. Не могу. Почему? Ну что, не стыдно говорить. It's a grueling experience for patients. Ну что, мне ненавистны люди все земли, мне противно не смотреть, мне ненавистен даже дух человеческий. Все, что сделано человеком, вот противно. В общем, как от бабы-яги. Вот все, что вы сейчас произнесли, это вот была та фраза, которая постоянно повторялась у вас. Да, я знала, что ко мне никакого отношения не имеет. Вы пытались бороться, чтобы это правда не возникало? Знаете, как я боролась? Я боролась таким методом, который он говорит, не надо. Сегодня у вас настроение, так сказать, нормальное? Да, я волнуюсь, сижу. Нет, это другое. Я имею в виду в отношении настроения. Конечно, не могу сказать, что я всего достигла, и что я падшая, совсем не могу сказать. Все-таки я держусь, стремлюсь, держусь как-то на уровне. Все говорю. Простите, а вы для себя вот точно могли разделить? Вот были периоды подавленного настроения, какая-то тревога, вот навязчивые мысли. А были еще... The questioning lasted another 20 minutes. Then after a brief wait outside, Valentina was told she would be taken off the register. The next patient had more problems. Не только на учете диспансера, но еще на специальном учете в связи с тем, что проявляли какие-то агрессивные тенденции в адрес кого-то. Вот как это понять? Я, по-моему, ни на кого никуда не писал и никому не угрожал никогда. С женой ваши конфликты проходили в какой форме? С женой, ну, мы с ней иногда спорили, но тут, видите, 2 женщины было, жена и теща, а я был, так сказать, в меньшинстве. Теща тоже выпивала. Потом они, очевидно, писали на меня. It was not long before Vladimir was sent outside to wait for his verdict. After about 7 minutes, they called him back in. They never actually told him their decision, but the signatures in the book show he's staying on the register, and he got a lecture on how to take his drugs. Вот вам выписывают лекарства, вы храните правильно его, нет? Там в тепле, на солнце где-нибудь. А? Вы аккуратно его храните? Вам рассказывают, как хранить надо? А? Рассказывают? И вы аккуратно принимаете? Аккуратно принимаете. До еды или после? До еды вы принимаете или после? Я принимаю и до еды, и после еды. The new law does allow patients to appeal from the psychiatrist to a court, but so far only 4 patients in Moscow have chosen this course, even though the city has 200,000 people on the register. Vladimir said he probably wouldn't appeal. Within the Soviet Union, the new law doesn't convince conservatives or liberals alike. The psychiatrists complain that dangerous patients will go free and resent the new wave of public criticism. Critics of the Soviet human rights record remain wary too, according to activist Alexander Podrobinik. Сейчас нет массовых посадок в психиатрические больницы, и многих выпускают заключенных. Но мне кажется, что это изменение не кардинальное, это чисто политическое решение вопроса, потому что все структуры, которые допускали возможность использования психиатрии в политических целях, все эти структуры остаются и по сегодняшний день.
правовая система и отношение государства к инакомыслящим здесь практически не изменилось. Yet there are many signs that the structure of psychiatry is changing. At the Kashenko, Soviet patients can now play therapeutic games. They mime their way through daily routines. They have to guess the meaning of someone else's sign language. It may look mundane or even slightly silly, but it symbolizes the way Soviet psychiatry is trying to become less rigid. Yes. I see in this game's adaptation. And have you ever done anything like that before? No, it's my first games. I saw you smiling when they were doing the faces. Does it make you laugh a lot? Yes. Because I am optimist. Perestroika means that religious groups now do charity work on wards. At the Kashenko, both Orthodox and Baptist groups have been helping for the last 6 months. Ничего. Аппетит у вас хороший? Не дурной. Ну и хорошо. У вас голова болит, да? Надо хлеба. This is a radical departure, since till recently some Baptists were themselves prisoners of conscience. Кормим их, всех, которые не могут сами кушать. Меняем им постельное белье, разговариваем с ними, как можем приласкаем. Для меня это, конечно, большой подъем души, что вот они принимают некоторые с такими радостными глазами принимают нас. И от персонала мы чувствуем поддержку. Вот, нас здесь очень хорошо принимают. Вот. Никто нас здесь не притесняет. Мы можем свободно говорить о Боге, о нашей вере. But there are limits to debate, as Andrei Mann found when he wanted to write about the political abuse controversy. Реакция со стороны наших психиатров, причем ученых, академиков, она была болезненная. Это было еще потому болезненное, что пытались связать с нашим... Ведь мы же ушли из ассоциации, как вы знаете. Вот. И сейчас, в общем, речь идет о нашем возвращении возможном. Так вот, мол, тогда, говорили, что, так сказать, нам это помешает. The key question is whether the members of the World Psychiatric Association believe these reforms are enough to readmit their Soviet colleagues. The Royal College of Psychiatrists think that before the Soviets are allowed back in, all dissident patients should be freed, and the Soviet Union should acknowledge that there were political abuses. This is a difficult area because one wants to admit 25,000 psychiatrists back into world psychiatry, most of whom are quite innocent of these charges. But unfortunately, symbolically speaking, they should only be allowed back when, if you like, Soviet psychiatry has recognized that there have been problems and have decided that this is all going to be behind them. My personal view that these conditions you see are not very helpful and they humiliate maybe our feeling of our professional, professional responsibilities. Even for leading liberals like the director of the Leningrad hospital, Professor Modest Kabanov, the West's conditions are unacceptable. Вот я получил сегодня приглашение из Соединенных Штатов. Собираюсь туда поехать в мае следующего года, где, в частности, мы будем решать и эти вопросы о нашем вступлении. Но требовать от нас, как это делают некоторые западные психиатры, каких-то, так сказать, реверансов, каких-то извинений, каких-то, извините за хореографическое выражение, pas de deux, pas de trois, да, в плане, так сказать, разрывания на груди нательного белья и признания какой-то своей вины, мы не будем. I don't think that anybody wants to humiliate anybody else, and to have people do a pas de deux and so on seems sort of mean. I do wonder, however, whether certain key protagonists in the psychiatric profession in the Soviet Union should not be, if not removed from office, but at least demoted. There are certain leaders who perhaps should be replaced by fresh leaders who were not
in any way contaminated. The crucial question is whether political dissidents are still being detained in hospital. В больнице общего типа такие случаи были и в этом году, а в спецпсихбольнице я не слышал за последний год, даже 2 года. But the numbers involved and the length of time they spend in hospital are now very different. В общей психбольнице людей сажают и потом выпускают. И, я знаю 3 или 4 случая, когда это было в этом году. There has been much positive change in the last 2 years, but many Soviet psychiatrists remain nervous. They were comfortable when they weren't under any scrutiny. If the West insists on guarantees before the Soviets rejoin the World Psychiatric Association, it's likely to speed up reforms, both for those dissident patients who haven't been released and for the millions of non-political patients the West never cared about. In October 1989, at the World Psychiatric Association's General Meeting in Athens, the first since 1983, the Soviet Union was granted a conditional readmission to the WPA, subject to suspension in 1 year if abuses were found to continue. One individual who has been at the forefront of the campaign to force change in the Soviet system is Vancouver psychiatrist Dr. Norman Hurt, who was a member of the Canadian delegation to the WPA in 1971, the delegation that first raised the issue. Dr. Hurt points out that despite perestroika and glasnost, most of the small group of officials responsible for the Soviet psychiatric system is still in power. And should Mikhail Gorbachev fail in his reform program, the Soviet system, under the influence of the KGB, could easily revert to its original character. The degree of real reform in the Soviet psychiatric system, says Dr. Hurt, will be a measure of Gorbachev's success or failure in the country as a whole. This issue raises a broader question. Why do governments want to belong to international organizations? Joining any organization automatically brings with it the obligation to abide by the organization's rules and consequently giving up some degree of independence. So why join? The simplest answer is membership in an international organization confers credibility and legitimacy. It can also bring political and economic benefits. Conversely, it brings benefits to the international community as a whole because such organizations provide a mechanism for establishing norms of behavior, standards of what's allowed and what's not allowed. The standards are enforced not necessarily through legal means, but through peer group pressure and moral suasion. In short, the threat of being expelled or ostracized. Just like people, nations don't like to be on the outside looking in. Next week on Cross Currents, a case in point with a film called Turkey, Trading with Torture. Turkey wants to join the European Economic Community, the EEC. Why? Because the EEC is a powerful, rich trading area, a huge source of investment capital and hard currency, and a mega market for low-cost Turkish goods. But there's a problem. The Turkish government has an unsavory reputation for using torture. And that doesn't sit well with the gentlemen in Brussels and London and Geneva. But there may be a deal in the making, because Turkey does have one ace in the hole. Turkey is very important to NATO. Turkey, trading with torture. Here's a preview. Istanbul, the capital of the Eastern Roman Empire, and for centuries one of the most civilized cities in the world. It's now Turkey's industrial capital and a rapidly growing financial center. But for the ordinary people of Istanbul, history and economic growth mean little. For besides the daily struggle to feed and clothe their families,
Many Turks have learned to live with a fear unknown in most of Europe. A fear that any political activity, any involvement in a trade union, could lead to arrest and brutal, inhuman torture at the hands of the police. In June, Mustafa Gulmez was a healthy and successful young man. His mother claims that Mustafa was tortured to death in police custody 3 months ago. The police say that Mustafa committed suicide in his cell. His family took this photograph as he left home to complete his military service. Days later, he was arrested by the political section of the police on suspicion of having left-wing sympathies during his university days. At the same time that Mustafa Gulmez was being interrogated, President Evren of Turkey made his first state visit to Britain. We have a common platform that we work from with the Turks, and I certainly find that they have the warmest feelings for us, and I think we reciprocate those feelings. These warm relations have a lot to do with Turkey's desire to join the European community. Turkey sees Britain as a friend to advance its application. We think that Turkey has the parliamentarian democratic regime based on the respect of human rights. The Human Rights Association maintain that for every person who dies in custody, hundreds more are tortured. It claims that some of the most common forms of torture are hanging by the hands, known as the Palestinian hanger, hanging upside down by the feet, known as the butcher's hanger, and suspension by the arms, crucifixion. All these methods are accompanied by electrical shock torture to the genitals. Victims are also beaten on the soles of their feet, a traditional Turkish torture called falaka or bastinado. Torture is not practiced in Turkey. It has been never the state policy to practice the torture in Turkey. Turkey, trading with torture. Next week on Cross Currents. If you'd like more information on any of the subjects we've presented on Cross Currents, please write or phone us for the viewer's guides I've prepared for most programs. They are brief summaries of the historical and political factors that have created the situations we see in the films, and often explain aspects that are not dealt with in the film. I'm sure you'll find them interesting and I hope useful. For Cross Currents, I'm Jim Carney. Good night. Viewer's guides for each program in the Cross Currents series are available at a cost of $3 each or $25 for the full set of 10. You can obtain your guides by writing to The Knowledge Bookstore, Post Office Box 94,000, Richmond, BC, V6Y2A2. If you prefer, you can phone the bookstore at one of these numbers, 660-2190, or toll-free 1-800-663-9711. And you can charge the order to your Visa or MasterCard. Once again, the cost of these informative guides is $3 each or $25 for the set of 10. Order yours now.